गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही चांगलेच असाल. सो आजचा व्हिडिओ काहीतरी वेगळा असणार आहे. आज मी तुमच्यासाठी एक चॅलेंज करणार आहे आणि त्या चॅलेंजचं नाव आहे रँडम ऑर्डर मेकअप चॅलेंज. सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट की नेमकं काय असणार या चॅलेंजमध्ये. तर आता इथे माझ्याकडे काही चिट्स आहेत आणि ह्या चिट्सवर मी एक मेकअप प्रोडक्टची नावं लिहिलेली आहेत आणि मला इथून एक चिट पिक करायची आहे आणि या चिटवर जो काही प्रोडक्टचे नाव असेल तेच मला माझ्या फेसवर अप्लाय करायचं आहे. ते काही असू शकतं, मग फाउंडेशन, कन्सिलर, आयलाइनर, मॉइश्चरायझर, जे काही येईल ते मला फर्स्ट अप्लाय करायचं आहे. तर खूप मजा येणार आहे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये. तर आपण व्हिडिओकडे वळूया. अजून एक मी तुम्हाला विनंती करीत आहे की व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. जर तुम्ही नवीन असाल किंवा अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब करा. तर आता जास्त बडबड न करता किंवा जास्त वेळ न घालवता आपण व्हिडिओकडे वळूया. तर मी आधी चांगलं शेक करते. तर आता मी माझी पहिली चिट पिक करते. सनस्क्रीन. मी इथे लॅक्मे सन एक्सपर्ट यूज करते. सनस्क्रीन लावून झालेला आहे. आता आपण नेक्स्ट काजळ. ओके, तर आता थर्ड प्रोडक्ट आय शॅडो. माय गॉड, आय बेस पण नाहीये माझ्याकडे. आता मी कधीच असं केलं नव्हतं. विदाउट आय बेस मी आता आय मेकअप करणार आहे. ओके, तर आय मेकअप साठी मी हुडा ब्युटीचा आय शॅडो पॅलेट यूज करते. त्यातून ब्लॅक कलर. मला नाही माहिती कसं टर्न आउट होणार आहे. नेक्स्ट मी हा गोल्डन कलर माझ्या फिंगरच्या मदतीने अप्लाय करते. ओके, नॉट बॅड. तर आता नेक्स्ट प्रोडक्ट प्राइमर. NYBचं प्राइमर अप्लाय करते. नेक्स्ट प्रोडक्ट आयलाइनर. NYBचं लिक्विड आयलाइनर यूज करते. ओके, तर नेक्स्ट प्रोडक्ट कॉन्टोर. ओके, लाईक सिरियसली फाउंडेशनच्या आधीच कॉन्टोर कोण करताय यार. पण आता चॅलेंज आहे, आपल्याला करायचंच आहे तर मी करणार आहे. तर इथे मी स्ट्रेक वर्कीची मिनी कॉन्टोर स्टिक यूज करते.
कॉन्टोरिंग झालेला आहे. नेक्स्ट प्रोडक्ट कन्सीलर. कन्सीलरसाठी मेबलिन फिटमीचं कन्सीलर घेते इन द शेड सॅन्ड 20. फाउंडेशन नाही अप्लाय केलं आधीच कन्सीलर. ओके, ब्लेंड करणार आहे. ओके, तर कन्सीलर ब्लेंड करून झालेला आहे. तर आपण नेक्स्ट प्रोडक्ट पिक करूया. फाउंडेशन मेबलिनचं सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन यूज करते. कोण फाउंडेशन यूज करतो यार कॉन्टोरिंग झाल्यावर? चॅलेंज आहे, करना पडेगा. फाउंडेशन सुद्धा झालेलं आहे. नेक्स्ट प्रोडक्ट मॉइश्चरायझर. कोण करतं का असं? कोणी असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. फाउंडेशन नंतर मॉइश्चरायझर यार. मॉइश्चरायझर साठी मी ते निव्हियाचं सॉफ्ट लाईट मॉइश्चरायझर यूज करते. बघू दे कसं वाटतंय. पॅची पॅची झालेला आहे. तुम्हाला कॅमेऱ्यामध्ये दिसत नसेल पण इथे मला शिट. ओके, तर मजा येते की नाही? ओके, तर नेक्स्ट प्रोडक्ट कॉम्पॅक्ट पावडर. ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट बेचं मेकअप फिक्सर आहे. स्किन खूप ड्राय झालेली आहे आणि खूप पॅचेस आहेत. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेकअप फिक्सर अप्लाय करून झालेला आहे. ओके, मला खूप हसायला येते. हे बघा फाउंडेशन कसं झालेलं आहे. पॅचेस आलेले आहेत. ठीक है, चैलेंज है, करना पड़ता है आप लोगों के लिए. नेक्स्ट प्रोडक्ट हाइलाइटर. ओके, ग्लैम 21 चा हायलाइटर पॅलेट यूज करते, जी मी रोजच यूज करते. माझ्याकडे एकच आहे. हायलाइटर अप्लाय करून झालेलं आहे. तर नेक्स्ट प्रोडक्ट ते फक्त
4 शेड्स राहिलेले आहेत आपल्याकडे, तर बघूया ते कोणते कोणते आहेत. ओके, मस्कारा मेबलिनचा हायपरकल मस्कारा यूज करते. ओनली 3 शेड्स. लिपस्टिक साठी मी इथे बेला वोस्टेची मॅट लिप क्रेयॉन यूज करते इन द शेड 10 ट्रूली मॅडली डीपली. तर आता फक्त 2 राहिलेले आहेत. ब्लश. सो ब्लश साठी मी हा रेडिश पिंक कलर यूज करणार आहे. ओके, तर लास्ट एक राहिलेला आहे. फिनिश आयब्रो पेन्सिल. इथे आपला चॅलेंज संपलेला आहे. आपल्या सगळ्या शेड्स संपलेल्या आहेत. तर हा माझा फायनल लुक आहे. माझी स्किन खूप ड्राय झालेली आहे आणि आपला फाउंडेशन पण असा पॅची झालेला आहे. खूप पॅचेस आलेले आहेत. That's it for today guys. मजा आली की नाही? मजा आली असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या तुम्ही व्हिडिओ लाईक करत नाही तर प्लीज 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 लाईक करा. आणि जर अजून तुम्हाला असेच फन चॅलेंजेस पाहिजे असेल तर मला नक्की कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. मी तुमच्यासाठी करेन. तर आता बाय बाय, टेक केअर, लव यू ऑल.